Bienvenidos a los años 40. Lo que vamos a hacer en esta época es hablar un poco de cómo influye la Segunda Guerra Mundial en la producción de películas. Lo que hace es básicamente reducir su producción significativamente, pero hacemos un tipo de cine más propagandístico. También vemos que al principio los directores se burlan o intentan parodiar la situación, hasta que ya a partir de 1945 lo que hacemos es simplemente vivir con los escombros que ha dejado esta guerra. Veremos el neorrealismo italiano, y entonces me parece un punto de vista muy interesante partir de tres directores que son europeos que se van a trabajar a Estados Unidos, como lo son Hitchcock, Chaplin y Ernst Lubitsch, que hablaremos de las películas que hacen en 1940. Pondré algunas escenas que me parecen especialmente relevantes y luego ya veremos cómo de 1940 a 1945 todos comparten esa tensión atmosférica que lo que hace es denunciar de alguna manera la situación que están viviendo, pero también sometiéndose a una censura, que es la que había en la época. Y luego en la segunda etapa lo que veremos será cómo intentan florecer de nuevo todas estas situaciones en las que la familia se une, se vuelca para que la cosa salga cada vez mejor, ¿no? Como pueden ser películas del neorrealismo italiano, de Rossellini, de Vittorio Di Sica, El ladrón de bicicletas, etc. Entonces, quiero cambiar un poquito el formato esta vez. Me voy a aventurar a poner tres escenas. La primera es el discurso que le valió a Chaplin para expatriarle por sentir que había sido un tanto comunista. La segunda parte de lo que vamos a hacer va a ser ver la introducción de la película de Ser o no ser, de Ernst Lubitsch, en el que Hitler aparece de alguna manera entre los ciudadanos y no se sabe por qué. Y la tercera vamos a poner algunas escenas de Rebeca. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers,
to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Lubinsky, Kubinsky, Lominsky, Rozansky, and Poznansky. We're in Warsaw, the capital of Poland. It's August 1939. Europe is still at peace. At the moment, life in Warsaw is going on as normally as ever. But suddenly something seems to have happened. Are those Poles seeing a ghost? Why does this car suddenly stop? Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified, some flabbergasted. Can it be true? It must be true, no doubt. The man with the little mustache? Adolf Hitler. Adolf Hitler in Warsaw when the two countries are still at peace and all by himself? He seems strangely unconcerned by all the excitement he's causing. Is he by any chance interested in Mr. Maslovsky's delicatessen? That's impossible. He's a vegetarian. And yet, he doesn't always stick to his diet. Sometimes he swallows whole countries. Does he want to eat up Poland, too? Anyhow, how did he get here? What happened? Well, it all started in the general headquarters of the Gestapo in Berlin. Der Führer! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil myself. That's not in the script. But, Mr. Dobosh, please. That's not in the script, Mr. Brunsky. But it'll get a laugh. But I don't want to laugh here. How many times have I told you not to add any line? I want... You want my opinion, Mr. Dobosh? No, Mr. Greenberg, I do not want your opinion. All right, then let me give you my reaction. A laugh is nothing to be sneezed at. Mr. Greenberg, I hired you as an actor and not as a writer, understand? No. What does the script say? I make an entrance. And what do you say? Nothing. Then say nothing. But look, Let's get going with this now look, rehearsal. I have to play Hamlet tonight. Here am I sitting waiting for my scene, all eager to go, and I have to wait and wait to be driven out of my mood just because too little actors in the cast want to enlarge their parts. Mr. Ravitch, what you are, I wouldn't eat. How dare you call me a ham? Folks, I want everybody to understand this. This is a serious play, a realistic drama. Good morning, Dobosh. Good morning, Maria. How do you like my dress? Very good, very good. It is a document of Nazi Germany. Is that what you're going to wear in the concentration camp? Well, don't you think it's pretty? That's just it. Well, why not? I think it's a tremendous contrast. Think of me being flogged in the darkness. I scream, suddenly the lights go on, and the audience discovers me on the floor in this gorgeous dress. That's a terrific laugh. That's right, Greenberg. You keep out of this. Not a great star, an artist could be so inartistic. You must be out of your mind. What do you mean by talking to my wife like that? How dare you? Well, I'm sorry. I lost my temper. Sweetheart, the dress stinks. You're only afraid I'm running away with the scene. I afraid? Why should I be? No, of course not. You're the greatest actor in the world. Everybody knows that, including you. Don't be a prima donna. Whenever there's a chance to take the spotlight away from me, it's becoming ridiculous the way you grab attention. Whenever I start to tell a story, you finish it. If I go on a diet, you lose the weight. If I have a cold, you cough. And if we should ever have a baby, I'm not so sure I'd be the mother. I'm satisfied to be the father. But, Mr. Dobosh, look, if you'll just give me a chance, Who made you up? I did, Mr. Dobosh. What's wrong with it? I don't know. It's not convincing. To me, he's just a man with a little mustache. But so is Hitler. No. It's not just the mustache. It's something, I don't know. Well, I just can't smell Hitler in him. I can. I know. That picture. That's what he should look like. But that picture was taken of me. And the picture's wrong, too. Now, see here, Mr. Dobosh. I'm a nobody, and I have to take a lot. But I know I look like Hitler, and I'm going to prove it right now. I'm going out on the street and see what happens. And that's how Adolf Hitler came to Warsaw in August 1939. May I have your autograph, Mr. Bronsky? Why, certainly,
¿Veis? En esta última etapa, las dos primeras en principio serían cómicas. Después, más adelante, lo que empiezan a ver los directores es que de cómico tiene poco. Incluso el mismo Chaplin se arrepintió de haberlo parodiado porque no sabía que era un tema tan serio, ¿no? Nadie sospechaba que iba a ser lo que sería. Entonces, vamos a hablar de que esa atmósfera de tensión se desarrolla durante los 5 primeros años, por así decirlo. Y lo vemos en películas como La Diligencia, que es el primer western sonoro de John Ford. You're the notorious Ringo Kid. My friends just call me Ringo. Nickname I had as a kid. Right name's Henry. Seems to me I knew your family, Henry. Didn't I fix your arm once when you bucked off a horse? Are you Doc Boone? I certainly am. Now, let's see. I'd just been honorably discharged from the Union Army after the War of the Rebellion. You mean the war for the Southern Confederacy, sir? I mean nothing of the kind, sir. That was my kid brother broke his arm. You did a good job, Doc, even if you was drunk. Thank you, sir. Llevaba 13 años haciendo películas en silencio y entonces gracias a este tipo de películas la profundidad de campo y John Wayne se ponen de moda. Pero no es hasta la llegada de Ciudadano Kane en 1941 que el cine experimenta un cambio radical. Fue la primera película de Orson Welles y además fue escrita, interpretada y dirigida por él mismo con tan solo 25 años. Todo esto lo pudo hacer porque la productora RKO Pictures le dio toda la libertad que quisiera y Bernard Herrmann, que era quien pondría después la música a las películas de Hitchcock, compuso la banda sonora y consiguió que la película fuese lo que realmente es. En 1942 aparece Casablanca, que es considerada por la crítica como una de las mejores películas de Hollywood. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Y también tenemos la película de Perdición, del 44, de Billy Wilder. Billy Wilder lo que hace es acercarnos a la ciudad de Los Ángeles para ver cómo un agente de una compañía de seguros y una cliente traman asesinar al marido, todo para heredar una fortuna. O sea, para que veáis que, aunque no hablan directamente de la guerra, sí que se generan estas tensiones oscuras, atmosféricas, horribles, de opresión, ¿vale? Que es lo que están sintiendo realmente en esa época. Last May, I was thinking about that dame upstairs and the way she had looked at me. And I wanted to see her again, close, without that silly staircase between us. How could I have known that murder can sometimes smell like honeysuckle? I can't stand it anymore. What if they do hang me? They're not going to hang you, baby. It's better than going on this way. They're not going to hang you. Because you're going to do it and I'm going to help you. Yes, from the moment they met, it was murder. Después pasamos al cine de escombros en 1945 y el neorrealismo se impone como uno de los movimientos más importantes del cine. No solo de la época, sino del cine en total. Hablamos al inicio de la serie que Rossellini había sido uno de los primeros en ver que el cine ya pasaba a ser arte. Sus historias hablan de las consecuencias de la guerra y se ruedan en escenarios totalmente destrozados por bombas, por batallas. ¿Veis? Aquí os dejo unas cuantas imágenes. Después, Vittorio Di Sica, en 1948, rueda una película que se llama El ladrón de bicicletas y sigue la misma dinámica. Es decir, es una preciosa historia de responsabilidad familiar que se centra en el protagonista, Antonio creo que se llamaba, y es un obrero que consigue un trabajo pagando carteles a condición de que posea una bicicleta. Entonces la consigue y después, en cuanto empieza el trabajo, se la roban y es así como comienza la historia. Entonces, todas las implicaciones que tiene el valor de una bicicleta en una época tan complicada, ¿no? Yo os la recomiendo porque es muy bonita. Otro referente del neorrealismo italiano es uno de mis directores favoritos, que se llama Visconti, y una película que hay que ver, pero que hará ya en los años 60, es la de Rocco y sus hermanos. Aquí tenemos otra película que se llama La Tierra tiembla, que en principio iba a ser una de
las 3 películas que hablarían de cómo viven los campesinos, cómo viven los pescadores y cómo viven los mineros, ¿no? Iba a ser una trilogía de 3 películas, al final se quedó solo en una y también os la recomiendo. Además es un año triste de 1948, porque es el mismo año en el que mueren Louis-Jean Lumière, uno de los hermanos de La Fábrica, de los hermanos Lumière, Eisenstein y Griffith, que era el director nacionalista, uno de los más importantes de Hollywood, uno de los pioneros, ¿no? Entonces, los años 50 vendrán luego, pero vienen con una energía renovada precisamente con la caída de estos grandes. Lo que va a suceder en los años 50 es que vamos a dejar un poco atrás toda esta miseria y nos vamos a centrar en temas mucho más alegres. Por fin, ya podremos sonreír un poquito más. Así que muchas gracias de nuevo por ver este vídeo y que lo paséis muy bien. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.